Assalamualaikum and a very good morning to all my students. Okay, so hari ni 8 hari bulan ya, 11, 20, 21. Cikgu akan masuk I will continue with our last factor in a subtopic of the effect of the catalyze on the rate of reaction. Ini adalah yang keempat lah, yang keempat ataupun yang terakhir yang you perlu tahu, yang you perlu belajar ya, dalam kita nak menentukan how we want to determine the rate of the reaction or the effect on the rate of the reaction. Okay, catalyze. What do you know about the catalyze? Catalyze is something that is a chemical substance that can change the rate of reaction by slow the process or fast the process. Maksudnya dia ni boleh jadi, dia boleh melambatkan tindak balas itu ataupun dia boleh mempercepatkan tindak balas itu. Biasanya catalyze yang kita gunakan, biasanya kita nak mempercepatkan kadar tindak balas lah. Jarang kita gunakan catalyze untuk kita melambatkan, tapi ada jenis catalyze that can slow the reaction, that can slow the rate of the reaction, but we always choose the right catalyze, which is the catalyze that can faster the rate of reaction. Okay, a catalyze is a substance or a chemical substance which can alter the rate. Alter ni maksudnya mengubah mengubah the rate of a chemical reaction which while itself remain chemically unchanged at the end of the reaction. Means dia tidak akan berubah. Catalyze only used to fast or slow the rate of reaction, but it did not affect the chemical reaction. Maksudnya kat situ dia tidak akan participate in the chemical reaction. Dia tidak akan join chemical reaction tu lah. Means kalau you masukkan, katakan kita ambil contoh, kita ambil catalyze kita copper, katakan copper kita masukkan dalam chemical reaction, you masukkan 4 gram copper, 4 gram solid, katakan copper solid, and then dia akan still remain chemically unchanged. Maksudnya still sampai hujung habis tindak balas itu pun dia masih lagi 4 gram dalam keadaan berpejal. Means dia tidak akan pepejal ataupun cecair itu dia boleh berubah lah, itu physically kan, but chemically dia tidak akan berubah jadi ion copper ke, dia tak akan berubah menjadi benda yang lain, dia still remain as a copper. Okay, so itu adalah the function of the catalyze. Okay, so dia sangat, orang cakap dia hanya mengubah the rate of reaction, can only change the rate of reaction, but he itself ataupun dia tidak akan berubah apa-apalah, remain chemically unchanged. Okay, catalyze can be classified into positive catalyze and negative catalyze inhibitors. Like I said before, the positive catalyze is a catalyze that increases the rate of reaction. Itu maksudnya dia positive catalyze lah, dia boleh meningkatkan kadar tindak balas. But a negative catalyze is a catalyze that lowers the rate of reaction. Okay, a catalyze does not change the quantity of the product form. Okay, so when we calculate how much the product forms, from our calculation we calculate the number of moles, and then we calculate the maybe the volume of the gas. Okay, so we can calculate it like always lah, seperti biasa saja. So don't bother about the catalyze, because catalyze does not change the quantity of the product form. You don't need to involve the amount of the catalyze uses, because the catalyze did not affect the quantity of the product form. Okay, catalyze used in some reaction. Okay, catalyze ni biasanya digunakan dalam banyak tindak balas lah. Okay, contoh ada di bawah ni,
ada 4 jenis tindak balas ya, type of reaction. Reaction between zinc and sulfuric acid. Okay, actually we can do the reaction between zinc and sulfuric acid without using the catalyst. Okay, you can use it. We can do the experiment without the catalyst. But if we use the catalyst will affect the rate of reaction, which is it will faster the rate of reaction. Dia akan mempercepatkan kadar tindak balas itu. Okay, zinc plus with H2SO4, we will produce zinc sulfate and hydrogen gas. And catalyst we use is copper to sulfate solution. Okay, rate of reaction increase, which means it is a positive catalyst. And then decomposition of hydrogen peroxide. If we want to increase the rate of reaction, we need to use the manganese oxide, manganese oxide. Okay, manganese oxide or lead-2 oxide. Okay, lead-2 oxide. So the rate of reaction will increase, which means the catalyst is a positive catalyst. Okay, and then the decomposition of sodium chlorate solution. Sodium chlorate, NaOCl, sodium chlorate in aqueous state produce. Okay, decomposition means dia terurai lah. Biasanya terurai ni dari bersatu jadi 2 ataupun dari bersatu jadi 3. Okay, sodium chloride, and then we got oxygen gas also. So the catalyst uses also same as the second reaction by the decomposition of hydrogen peroxide solution, which is we use manganese 4 oxide, MnO2. Okay, rate of reaction also increase. Okay, the last one is a type of catalyst that have a negative effect, which is it will slow the rate of reaction. Rate of reaction will decrease. Okay, the decomposition of hydrogen peroxide, the process is same like the second process, second reaction, but this time we use propanol, propan 1,2,3-triol, glycerin, glycerin. So when we use glycerin, the rate of reaction decrease, which means the rate of reaction become slower. Okay, dia akan menjadi semakin perlahan. Okay, so negative catalyze. Okay, negative catalyze lah. Kalau dia perlahan, dia akan jadi negative catalyze. Alright. Okay, an example of the effect of catalyze on the rate of reaction is shown below. The reacting condition for 2 set experiments are, okay, like I said before, when we want to answer the question or the question provide to us, it always give you the 2 sets, 2 set. One set, if the factor is involve the catalyze, so the experiment also will ask you about the catalyze lah. Okay, set 1, we use 2 gram of granulated zinc, okay, ketulan zinc plus dengan hydrochloric acid kita 25 cm3, 0.1 mol Dm negative cube. Okay, so the concentration and also the amount of granulated zinc is kita kata constant lah di sini, constant. And then also it added 1 cm3 of copper to sulfate solution, which is this is a catalyze here. But experiment 2, if the experiment 1 have the catalyze, so experiment 2 for sure don't have the catalyze lah. Okay, so only 2 gram granulated zinc and then hydrochloric acid with 25 cm3, 0.1 mol decimeter cubic. Okay, initial rate. Okay, so biasa kita akan sebut the rate of reaction of set 1. Okay, ni tak payah tak apa, ni kita kurungkan. Rate of reaction of set 1 is higher than set 2.
because Z1 have the catalyze. This is because copper 2 sulfate solution in Z1 act as a catalyze. Okay, ataupun kalau nak bagi ayat senang apa? Because Z1 have a catalyze. Okay, so ini pun boleh dapat satu markah lah. To speed up the reaction ni tak perlulah. Okay, tak apa. Kita kurungkan. Nak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okay, and then apa? Bila ada catalyze, apa yang catalyze buat? Okay, cikgu cerita kat awak benda yang simple lah. Okay. The chemical reaction, all the chemical reaction it have the energy. Bila kita buat chemical reaction, dia ada energy. Okay, daripada A nak pergi ke B, okay, ni A nak pergi ke B, dia ada suatu tenaga yang awak perlu lepas. Contoh awak nak naik bukit. Awak naik bukit kan, daripada titik A awak nak pergi ke titik B, awak tak boleh pergi, awak tak boleh naik bukit tu tanpa awak makan, tanpa awak minum, tanpa awak tak ada bertenaga kan. So daripada A awak nak pergi ke B ni, awak mesti kena ada tenaga. Awak tak boleh panjat gunung macam tu je, awak tak makan pagi tu, tak ada buat apa kan, puasa dan sebagainya, tiba-tiba awak nak pergi, awak akan jadi lemah. Mungkin awak tak akan sampai pada awak punya destinasi awak di B. Okay, mungkin setelah jalan pun awak dah collapse. Dekat jalan. So sama juga macam chemical reaction. Okay, from the reactant to be a product, it needed energy. Dia ada kita kata lower activation energy. Tu kita panggil dia. Kita panggil dia we call it as a activation energy, tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan ni you perlu lepas tenaga pengaktifan ni untuk you pergi kepada B. Okay, you kena. So inilah macam bukit ni lah. Daripada A nak pergi ke B ni, dia kena naik atas ni, dia kena lepas bukit ni, baru dia boleh jadi B. Okay, baru dia boleh sampai ke destinasi dia. Okay, so tenaga di sini tinggi ni. So apa yang catalyze ni buat? Catalyze ni dia buat apa? Dia buat shortcut. Okay, dia buat shortcut. Gunung yang tinggi tadi, tenaga yang tinggi tadi untuk dilepasi ni, dia akan buat shortcut. Maksudnya dia akan lalu kawasan tengah. Sama juga macam you nak naik bukit kan, you akan cuba untuk cari shortcut. Okay, supaya you dapat jimat you punya tenaga. Okay, supaya you dapat jimat you punya you dapat jimatkan masa kan. Biasa kita buat shortcut ni lagi singkat lah masa kita kan. Nama pun shortcut. Shortcut ni jalan pintas. Okay, so kita panggil dia sebagai, in the term of chemistry, we call it as a alternative pathway. Okay, alternative pathway. Okay, so yang ni kita panggil dia shortcut lah. So bila dia shortcut di sini, so dia dapat, ni activation energy awal, asal, and then ni activation energy kita yang kedua. So it can lower the activation energy. Okay, can lower the activation energy dengan buat apa? Dengan provided the alternative pathway. Provide the alternative pathway. Okay, ini tak lengkap lagi ayat ni kan. Okay, kita bagi tahu because Z1 has a catalyze, and then bagi tahu. So kalau ada catalyze, apa yang catalyze buat? Catalyze, or you sebut apa nama catalyze tu, copper 2 sulfate solution can lower the activation energy by provided the alternative pathway. Ni kalau kita nak jawab essay lah. Dia tanya kita kan, kenapa? So kita jawab the alternative pathway. And then barulah kita gunakan macam cikgu sebut tadi, ayat yang ke berapa? 1, 2, 3 ni. Ayat keempat kita guna yang cikgu bagi tahu itulah.
frekuensi pelanggaran kan. The frequency the effective frequency, the frequency of collision, the frequency of collision, betul dah ni, the frequency of collision between, ni tak payah dah sebut kita punya copper sulfate kita tadi ya. Between apa? Kita punya zinc and dengan apa? Ini acid, so acid mestilah and ion hydrogen, ya. In set 1 is higher. For number 5 apa? The frequency of apa? Effective collision. Cuma tambah perkataan effective saja. Also higher in set 1. Okay. Okay, so cikgu ulang balik ya. Kalau kita nak jawab soalan ya, kita dah tahu dah set 1 dia ada catalyze. So you pun bagi tahu the rate of reaction in set 1 is higher than set 2. Okay, so ayat yang kedua, because set 1 have a catalyze. Okay, number 3, ayat yang ketiga, catalyze, or you bagi tahu nama catalyze, the copper to sulfate can lower the activation energy by provided the alternative pathway. Okay. And then number 4, the frequency of collision between, tengok kepada eksperimen antara apa dengan apalah, zinc and hydrogen ion in set 1 is higher. Number 5, kita ulang balik, cuma tambah perkataan effective saja. The frequency of effective collision in set 1 also higher. Okay, so itu adalah 5 ayat yang you memang kena tahu. Daripada awal dulu cikgu dah cerita dah ya. Kalau faktor yang pertama kita size ya, size, faktor yang kedua kita temperature, faktor yang ketiga concentration, faktor yang keempat kita adalah makin. So semuanya menggunakan ayat yang sama saja, kecuali ayat yang kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga depend on our factor. Okay, ayat yang kedua you give what factor it is, and then you explain how the factor affect the rate of the reaction. Okay, alright, so kita selesai kat situlah untuk ni. Okay, quantity of zinc and hydrochloric acid used in mole in set 1 and 2 are the same lah, maksudnya sama saja kan, sebab kita guna concentration yang sama, cuma tangent kita lah. Kalau set 1 ni dia lebih tajam, sebab apa? Sebab dia punya concentration dia, rate of reaction dia lebih cepat lah, increase in rate of the reaction. Thus, the maximum volume of hydrogen gas liberated yang dibebaskan in both set 1 and set 2 are the same. Okay, sama saja. Okay, catalyze. Okay, kita tengok. Ini dia bagi tahu kita lah. Okay, it alter the rate of the chemical reaction. The amount of product formed remain unchanged. Okay, only small amount of catalyze is needed to achieve a big change in the rate of reaction. Increasing the amount of catalyze used generally will increase the rate of reaction. Biasanya kita hanya perlukan sedikit, tapi kalau kita gunakan banyak, dia akan lagi cepat lah. Generally ya, tak semestinya, tapi kadang-kadang ataupun biasanya dia akan lagi cepat. Okay. Alright, seterusnya, it may undergo physical changes. Macam cikgu sebut tadi lah. Dia tidak mengubah dia punya chemical properties dia, but the physical properties dia boleh berubah. Kalau mula-mula kita masukkan dia cuprum tu dalam bentuk ketulan, mungkin akhir sekali nanti kita akan dapat dia dalam bentuk powder, mungkin dapat dalam bentuk solution. So it can change physical properties dia ya. Finely divided powder catalyze is more effective than lump catalyze. Biasanya lah powder lebih efektif. Kita pun tahu kalau saiz tu lebih kecil ya, the total surface area that exposed also increase. So biasanya saiz lebih kecil, dia lebih kita kata lebih efektif ya. Okay, and then it remain chemically unchanged during the mass and chemical composition of the catalyst remain the same before and after reaction. Okay, sama
Macam cikgu cakap tadi, tidak berubah. Okay, most catalyzed are transition elements. Okay, biasanya catalyzed ialah transition elements. Okay, yang berada di tengah-tengah ni. Tidak ada catalyzed daripada unsur yang berada di tepi. Dia berada di tengah. Okay, and then with the help of the catalyzed, it is specific in its action. It can only catalyze a particular reaction but not others. Okay, biasanya catalyzed ni dia spesifik. Copper to sulfate kita gunakan dalam tindak balas zinc dan juga asid. Tapi boleh tak copper to sulfate ni digunakan dalam tindak balas yang lain? Tidak boleh. Kebiasaannya tidak boleh sebab dia spesifik. Dia punya fungsi dia adalah spesifik, means dia hanya boleh digunakan dalam sesuatu reaction tapi tidak reaction yang lain. Okay. So itu adalah function of the catalyze, right? Okay, pressure kita tak masuk, kita tak akan sentuh pasal pressure. Okay, so the last one, we want to know about the uses of the catalyze or the rate of the reaction in our daily life. Okay, the first one is combustion of charcoal. Coals with smaller size is used. Okay, larger total surface area, the rate of combustion is higher. Okay, biasanya kita pecahkan kita punya coals kita tu ataupun kita punya arang tu pada saiz yang lebih kecil supaya kita lebih mudah untuk bakar dia, dan juga dia juga lebih cepat untuk masak kita punya masakan tu, sebab the total surface area dia semakin besar, the rate of combustion juga semakin tinggi. Okay, making food smaller for cooking. Ni biasalah ni pun sama, ni tentang size. Okay, total surface area that exposed. Bila total surface area yang exposed tu besar, so dia akan masak dengan lebih cepat lah. Storing food and refrigerator, low temperature. Okay, dalam titik ais ni low temperature, so dia akan melambatkan decomposition reaction by bacteria. So dia akan melambatkan tindak balasnya dengan bakteria. Okay, cooking food in pressure cooker. Ini walaupun kita tak sentuh tentang pressure, but pressure cooker juga memainkan peranan. High pressure, in pressure cooker, water boils at high temperature, food can be cooked faster. Okay, high temperature. Okay, pressure ni semakin tinggi pressure, semakin tinggi kita punya suhu lah. So kita punya masakan akan masak dengan lebih cepat. Okay, ini adalah contoh yang lain dalam industri. Industrial process, kita ada Oswald process, we got and Haber process. These two process we will learn in our last chapter. Okay, so tapi cikgu go through saja. Ini adalah kita gunakan catalyze lah. Dua-dua proses ni menggunakan catalyze dengan suhunya diubah-ubah, dan juga kita juga ada pressure dia juga yang tinggi. Semua banyaklah faktor dia, faktor to increase the rate of the reaction. The first one, ammonia. Ammonia is mixed with air and pass over a hot catalyze. Hot catalyze kita adalah platinum di sini. Okay, digunakan platinum, so kita akan meningkatkan kadar tindak balas. Juga suhu kita sangat tinggi, 850 darjah Celsius, 5 atm. Biasanya kita guna 1 atm, but here we use 5 atm. 5 atmosphere means the pressure is high here. Right, kemudian itu tiga faktor yang kita gunakan tadi untuk penghasilan Oswald process. Bila dah the finalize, the final process juga kita menggunakan suhu yang tinggi 80 darjah Celsius. But don't worry, I will talk about deeply about the Oswald process in our next chapter. Okay, and then Haber process also. Haber process is the manufacture of ammonia, ammonia and H3. Okay, also we use the high temperature to start the process, and also we use the very high pressure, 200 until 300 atm atmosphere pressure, so ia sangat-sangatlah tinggi. Okay, and then kita guna catalyze kita adalah iron di sini, right? So ada banyak faktor-faktor ataupun banyak faktor yang diambil kira di sini. Kita ada catalyze, kita ada temperature yang tinggi, and then we got a very high pressure to increase the rate of the reaction. All of this process
with only one kita kata apa, one focus kita lah, one main reason kita, iaitu nak mempercepatkan, to increase the rate of the reaction. Okay, so end of the slide. Alright. Okay, for your works, for your, habis dah, kita dah selesai ya. Cikgu nak bagi awak kerja sikit. Okay, cikgu nak bagi awak kerja sikit. Jadi awak boleh buat tugasan awak ya. Tugasan awak cikgu akan bagi awak. Yang depan ni awak dah selesai. Experiment 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. We cannot do this. In the 2 other weeks, in 2 weeks, kita akan fokuskan kepada eksperimen. Okay. Alright. So, apa nak buat? First, you pergi kepada 7.3. Okay. 7.3. 7.3 page 202. Okay. Sorry. Mula-mula you buat dulu ujikan diri you buat ujikan diri 7.2. Okay. Ujikan diri 7.2. Buat semualah. Nombor 1 dengan 2. Okay. And then you buat 7.3 pun sama, muka surat 202 juga. 7.3 tu you isikan tempat kosong tu. 7.3 202, 203. Dan juga you buat ujikan diri 7.3 muka surat 204. Okay, so itu you punya kerja daripada muka surat 202 sampailah 204. Okay, so yang lain tu tak apa, kemudian untuk kelas yang akan datang. Alright, so nanti kita akan buat jimit lah untuk kita bincangkan. Cikgu tahu mesti akan ada benda-benda yang awak tak faham nanti. So nanti awak boleh tanya cikgu lah bila kita buat kelas nanti. Ataupun you boleh tanya cikgu dalam Telegram dan sebagainya. Okay, thank you. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Hari apa Hari Rabu ke hari Khamis? Tengok Alright, thank you. So kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.